finally overcame the hurdle. You know, every year they always came down to the semifinals and held out the hump. What changed and what got you in the second? This time I have a lot of experience in PFL organization, and I thought about it's my time because I did a lot weight so far, about 15 years, and this is my season, I thought. And going into the championship now that you've made it, what's your mindset? Like, what's the mindset? Сейчас идешь на финал, на чемпионат мира. Какой у тебя вообще, что у тебя в голове, какой у тебя настрой, вообще что ты думаешь? Я думаю о том, что финальная пара более-менее мне понятна, и оба бойца мне знакомы, и знаю их давно, поэтому просто посмотрим, кто из них победит. И у нас есть 3 месяца для отличной подготовки, для отличного сбора к этому бою. I'm already familiar with my opponents. Some of them we met before. I already know what to expect. Now I'm gonna see who's gonna come out as a winner. I'm gonna go home. I have a solid 3 months to prepare and make solid plans, and I'll be ready. Thank you. We're actually Thank you. Dennis, are you surprised the way the fight actually wound up going, that as fast as it did? Денис, ты ожидал, что твой бой пройдет так быстро, как он прошел сейчас у тебя в этом бою? Ну, я ожидал, что на самом деле будет быстрее. Была возможность его финишировать раньше, но я просто не стал рисковать, потому что я почувствовал своего оппонента и ждал нужного мне положения, нужного мне времени. Я в целом реализовал свой план. I've seen the window to finish the fight earlier. There was a window. I could have taken it to finish it earlier. However, I was a little bit patient and make sure that take my time, and because I want to win this fight, I took my time and finished it this touch. Now, the other side of the bracket, Maurice, who you've already fought, said he wasn't impressed the way you fought him the first time. How do you plan on changing it going forward? На самом деле я не планирую ничего не менять. В целом очень важно отталкиваться от тактики партнера. В любом случае я знаю свои сильные стороны, и я уже знаю, что уже многие их видят. А самое важное, наверное, это то, что они совершенно разные, мои сильные стороны, и к ним тяжело приспособиться. I'm not really going to change much. I'm going to be doing a similar thing, and they already know my different sides. They're really strong sides. Anywhere the fight goes, I'll be ready in there, and I'll be ready. Now, one last one for me. Being what's going on in the world right now, have you faced any backlash? Being from St. Petersburg? Видишь, что происходит в мире, ситуация, какая сейчас происходит в мире, ты чувствуешь какое-то давление, ты чувствуешь какое-то негативное в твою сторону что-то? Это на самом деле все не важно по поводу негативной стороны ко мне или какого-то давления в отношении ко мне. Я не так давно получил академическую степень в этой области, поэтому в целом я знаю, что происходит в мире, примерно понимаю, к чему это все ведет, и в принципе спокойно к этому отношусь. I'm not really paying attention. I don't really care what people think about me and what they feel towards me. I just finished a degree in politics, and I understand the situation pretty deep. So I'm not really paying attention to all the small little things. I'm just concentrating on myself, and I'm doing my job. Cool, thanks a lot. Thanks. Hey Dennis, was there anything that Jordan Heiderman had in that cage that surprised you, or was it pretty much what you anticipated? Было что-то в клетке, как тебя Джордан удивил, он что-то сделал такое, что тебя очень удивило, и что ты не ждал и не думал, что произойдет? На самом деле, все как я предполагал, он не обладал такой какой-то одной очень мощной базой, очень мощной школой, которой он занимался с самого детства, но у него есть хороший дух, он достаточно храбрый парень, который готов действительно идти вперед, зарубаться, и это очень важно поехать. I kind of expect everything would happen. I expect exactly the fight go exactly that Jordan is going to bring exactly what he brought. However, I want to highlight that Jordan has a really strong willpower,
and he's a very, very tough opponent. And but overall, I expected the turnout the way it turned out. Now, in that arm triangle position, you were in half guard on the opposite side, which tells me that's a hell of a squeeze. Describe that finishing sequence for me, and if you were fine in that side, or if you wanted to come over and move the hips out. Когда ты делал треугольник шеи и руки, ты был на одной стороне и очень сильно его сжимал. Что ты пытался, когда ты не получилось, когда он вышел, ты ожидал, что он выйдет, или ты думал, что получится? Нет, там положение было не сильно хорошее, просто, скажем так, я попробовал, посмотрел, как он будет реагировать, создал ему некомфортное положение, отпустил, пошел дальше к своим планам. I was on top, I was getting that position, I didn't really put everything into it, I wanted to see how he's going to move, I had a good control, and I was in a good position, and I was just moving from there. Lastly, for me, obviously being cognizant of the finals in a couple months' time, but it's New York, New York. Any post-fight plans? How are you going to celebrate this? Мы знаем, что ты уже будешь в финале, но ты сейчас в Нью-Йорк, Нью-Йорк. Какие у тебя планы, что ты хочешь делать сегодня, или ты хочешь что-то увидеть здесь? Tomorrow I will go to fishing, little bit rest, and go home for preparing for the next fight. Thank you. Dennis, I want to know specifically who or what do you credit to getting this far in your PFL career? Денис, кому ты хотел бы дать кредит? Ты ушел так далеко, ты уже в финале, уже все в финале. Кому ты хотел бы сказать спасибо и кому ты хотел бы дать кредит? Да, на самом деле спасибо всем, кто помогал готовиться. Это достаточно большой коллектив, и каждый, кто прилагал к этому усилия, внимание, физически и ментально был с нами в команде. Это большое дело для всех, потому как один вряд ли я бы и кто-либо вообще смог это сделать. Поэтому спасибо нам всем за то, что мы вместе идем дальше. I want to thank everyone. I have a huge team. I have a huge amount of training partners, coaches, and I want to thank everybody because it's everyone's win. They helped me all, and it's our celebration, and I'm just happy to move forward. Ну и как у нас говорят, конечно, слава Богу за все. And of course, how they say in our land, thanks God for everyone, for everything. Because you've been through this rodeo before, you could have easily probably given up after yet if the other times weren't successful. What kept motivating you? What was your prime motivation to make it this far? Ты уже дрался, и было много раз, когда можно было уже даже не идти, не драться, но ты все равно все время дерешься, ты идешь вперед. И какая вообще у тебя мотивация, что ты делаешь, как это у тебя получается, что у тебя такой настрой постоянно? Мотивация? Ну, наверное, самая главная мотивация для всех профессиональных спортсменов – это зарплата. Motivation, of course, one of the main things is for like a lot of us is a paycheck. Salary and vacation. На самом деле мотивация стать первым. Я уже не первый раз иду к финалу этой организации сезона. Для меня это 4-й сезон, и я уже даже не столько хочу, как многим кажется, выиграть миллион, сколько стать первым, стать чемпионом, потому что это уже личный момент, личная самореализация, и она важнее всего остального. But on a serious note, like I said before, I've been here already close to it already 4 times, and the real motivation for me is to become #1 and to get that gold. That's my real motivation. That's all I want, and that's why I'm moving forward until I get that gold. Spasibo. Denis, Anik Subramanian, Fightbook MMA. You and Marina won tonight. Would you and Marina bring the belts back to your Sabo Peter gym if you were to win in November? Денис, ты и Марина, вы оба шикарно сегодня выступили. И если вы станете чемпионами, вы оба принесете пояса в ваш зал, где вы тренировались? В том числе и в эти залы, но самое главное, привезем пояс в нашу страну. Это более важно, так как много маленьких подрастающих ребят
трудятся, тренируются, и хотелось бы им показать, что есть всегда продолжение спортивной карьеры, есть путь, на котором они могут представлять свою страну, а самое главное, свою спортивную школу, даже пусть это будет маленький, никому неизвестный в мире городок, даже и в России мало кому известный, но зато это будет чемпион из этого городка, который придет на пояс, и это, я считаю, что самое важное. Of course, I'm gonna bring my belt into the gym, but mainly I'm gonna bring this belt into my country, and I want to inspire all the upcoming young kids and bring it for them and show them that everything is possible. And in my little city, that anyone can do it, and you have to work hard. You can do it too. У меня не маленький город, у меня большой город, просто, скажем, у нас есть школы, профессиональные школы, где много чемпионов мира, а об этих городах в России даже никто не знает. I'm not from small town, I'm from a big town. However, we have also smaller towns where we have very talented fighters, and I want to show them that even in their small towns, anything is possible if you work hard, and I want to bring it to motivate them to work hard. Awesome. One more from me. A couple minutes ago in your last fight, you knocked out Yorgan De Castro in 18 seconds, which was the fastest knockout in PFL history. At the beginning of your interview, Larisa Pacheco just won a 14-second knockout. Do you pay attention to the other athletes in different divisions, and do you enjoy watching fighting? И у тебя был шикарный до этого бой с Йорган, его выиграл за 18 секунд. И сейчас вот Лариса дралась, она в женской категории, она сделала нокаут для женщин за 14 секунд. Это тебя как-то мотивирует, ты смотришь на других бойцов. Да, это все потому, что мы в одной раздевалке остановились. She did so well because we've been training and warming up in the same change rooms. Thank you, Dennis. Dennis, who do you fancy between Henan and Maurice? Who are you picking in the other semi-final between Henan and Maurice Green? Кого ты выбираешь в финальном бою, Марис Грин или другого соперника? Это не важно, на самом деле, я работал и с Грином, и знаю, как работает Ферреро, поэтому в целом готов к работе с обоими. Они оба высокие парни, выше меня, в целом не принципиальная разница. Overall, I don't really care. I already work with Green. I already know how he feels. I've seen my Brazilian opponent, how he moves, and it doesn't really matter. They're both tall opponents, and I'm just going to be preparing for a tall opponent, and I'm going to go from there. Thank you. Dennis, a couple of questions over here. First of all, congratulations on a massive victory. Was there anything about Jordan's game that surprised you? Because he seemed to be standing up there, and before the takedown, he seemed to be holding his own pretty well. Was there something that kind of stood out in the way that he presented himself that first round? Денис, вначале огромное поздравление, это шикарный бой, и когда ты начал бой с Джорданом, он вышел сразу в середину и начал тоже двигаться, и начал кидать удары. Тебе это как-то удивило, тебя это как-то заволновало, или ты это ожидал? Как ты вообще на это смотришь? Не, после второго удара уже почувствовал дистанцию и готов был работать на самом деле с ним в стойке на руках. Но он пришел ко мне в борьбу, и я решил посмотреть, что он будет делать. В принципе, я готов был с ним работать на руках, но раз так случилось, воспользовался шансом. I was not really surprised with the way the fight started. When he came in the middle, I started boxing with him. I landed a couple shots. I felt the distance right away. I knew I had that down. I had that good distance. Then he wanted to wrestle me, so I decided, okay, let's see what he can do in wrestling too. If you wanted to wrestle, we can wrestle too. So I want to see what will you be able to do in wrestling as well. So was it part of your original game plan to go to wrestle at all, even if he didn't shoot? То у тебя был такой план, даже если он бы не проходил твою ногу, ты думал, ты начнешь с ним тоже бороться, если была такая возможность, или ты хотел просто... У меня плана не было, на самом деле. Я готов был работать на каждом уровне. Просто смотрел, как он будет себя вести. I didn't really have actual plan. We just started fighting, and I just wanted to see where the fight would go and how it would turn out. And I can just go into the flow. I can go wherever the fight goes, and I can just flow right through it. Last question for me: best and worst part of New York so far? И последний вопрос: какая самая лучшая часть и какая самая худшая часть в Нью-Йорке, что ты сейчас увидел и что тебе понравилось? Самая лучшая часть это был грузинский ресторан вчера.
The best part was the Georgian restaurant last night. What about the worst? Худшее, ну, наверное, я думаю, что все видят и понимают, знают, что в Нью-Йорке есть такой минус большой, это грязные маленькие улицы, через которые ты в любом случае проходишь, когда переходишь с авеню на авеню. Поэтому, конечно, я понимаю, что ехать сюда с детьми, гулять здесь очень тяжело будет, и не хотелось бы показывать такую сторону этой страны. And of course, the worst part, like we already know, those small little streets in New York where you walk around and they're very dirty and there, certain shady things going on, and it'll be very hard for me to bring my kids and introduce my kids to that and show something negative in such a beautiful country. Thank you so much. I drive a pickup truck, so unfortunately I know about the streets being too tight Yeah. for anything. But congratulations again. Thank you. We'll see you next time for finals. All right, let's wrap it up because you have to go. Let's go. Wherever she